Hello! Welcome to All Essays. Reach your academic heights. My name is Julie and I will be your instructor as we read through Crecimiento y fuerte implantacin. The article source is embedded in the video description below. Feel free to read along. Please note that you can get a custom, plagiarism-free essay for as little as $10 a page at All Essays. The link is in the description. Introducción al crecimiento y fuerte implantación de las redes IP, tanto en local como en remoto, el desarrollo de técnicas avanzadas de digitalización de voz, mecanismos de control y priorización de tráfico, protocolos de transmisión en tiempo real, así como el estudio de nuevos estándares que permiten la calidad de servicio en redes IP, han creado un entorno donde es posible transmitir telefonía sobre IP. Si a todo lo anterior, se le suma el fenómeno Internet, junto con el potencial ahorro económico que este tipo de tecnologías puede llevar acarreado, la conclusión es clara: el VoIP, protocolo de voz sobre Internet, Voice over Internet Protocol, es un tema caliente y estratégico para las empresas. La telefonía sobre IP abre un espacio muy importante dentro del universo que es Internet. Es la posibilidad de estar comunicados a costos más bajos dentro de las empresas y fuera de ellas, es la puerta de entrada de nuevos servicios apenas imaginados y es la forma de combinar una página de presentación de web con la atención en vivo y en directo desde un call center, entre muchas otras prestaciones. Lentamente, la telefonía sobre IP está ganando terreno. Y todos quieren tenerla. Hubo un tiempo en que la voz sobre Internet era un chic más de los tantos que permitía la web. Los estándares eran dudosos y la performance del sistema dejaba mucho que decir. Aun así, muchos carriers en los Estados Unidos vieron amenazado su negocio y trataron de frenar por vías legales el avance de lo que, meses después, se planteaba como telefonía sobre Internet. Corría 1996. Y por aquel entonces las siglas ACTA van, la agrupación de carriers y un organismo llamado Voice on the Net, respectivamente, resumían las posturas en pugna. Sin embargo, en medio de este juego a dos puntos, los grandes de la telefonía, AT&T y MCI, se mostraban un poco ambiguos a la hora de alinearse con sus colegas, ellos sabían que la cosa no tenía vuelta atrás. Hoy, desregulación mediante, la telefonía sobre IP empieza a ver su hora más gloriosa y es el fruto más legítimo de la convergencia tecnológica. El concepto original es relativamente simple, se trata de transformar la voz en paquetes de información manejables por una red IP, con protocolo Internet, materia que también incluye los intranets y extranets. Gracias a otros protocolos de comunicación, como el RSVP, es posible reservar cierto ancho de banda dentro de la red que garantiza la calidad de la comunicación. La voz puede ser obtenida desde un micrófono conectado a la placa de sonido de la PC, o bien desde un teléfono común. Existen gateways, dispositivos de interconexión, que permiten intercomunicar las redes de telefonía tradicional con las redes de datos. De hecho, el sistema telefónico podría desviar sus límites de Internet para que, una vez alcanzado el servidor más próximo al destino, esa llamada vuelva a ser traducida como información analógica y se transmitida hacia un teléfono común por la red telefónica tradicional. Vale decir, se pueden mantener conversaciones teléfono a teléfono. Ciertamente, existen objeciones de importancia, que tienen que ver con la calidad del sistema y con el uptime, tiempo entre fallas, de las redes de datos en comparación con las de telefonía. Sin embargo, la versatilidad y los costos del nuevo sistema hacen que los telcos estén comenzando a considerar la posibilidad de dar servicios sobre IP y, de hecho, aunque todavía el marco regulatorio no lo permite en forma masiva. Y a pesar de que difícilmente lo admiten, algunas están empezando a hacer pruebas dentro de la empresa. Sin lugar a dudas, los primeros que van a aprovechar las ventajas de voz sobre IP serán las grandes compañías que, en general,
se encuentran geográficamente distribuidas. Mas allá del marco regulatorio, hay una realidad, y es el problema de los costos, asegura Daniel Morazo, director de IDC Argentina. A medida que se sale de un mercado regulado, vos, y se baja a no desregulado, datos, hay un ahorro significativo a causa de la competencia. No está fuera de contexto que las empresas están pensando, o hayan hecho pruebas o implementaciones parciales que apuntan a bajar sus costos. Con todo, y en esto contribuye la inhibición regulatoria, según una encuesta realizada a fines de 1997 por Trends Consulting IDC Argentina, más de 100 empresas top, tan solo un 7% de las corporaciones tenían implementado algún desarrollo relacionado con telefonía vía Internet. Sería razonable pensar que la mayoría en estado de prueba, en tanto que un 21% estaba evaluando esa posibilidad o planeaba llevarla a cabo antes de que termines 1998. Sergio Casado, Marketing Manager de Nortel en el área de redes de datos para empresas, da un ejemplo de cuál puede ser el tipo de ahorro. El Texas Bank es uno de los tantos clientes que ha adoptado esta solución. La ha permitido ahorrar hasta $36.000 en un año en llamadas telefónicas, con una cantidad aproximada de $9.000 llamados por semana. Un servicio interesante para empresas es tener un directory service, o agenda online de todas las personas que tienen un webphone en su PC, a punto pagar en referencia a los productos NetSpeak. Con un clic en el nombre de la persona pudo llamarla a su PC. Esto podría darse en una intranet distribuida o usando Internet. De hecho, el sistema puede informar que un empleado acaba de entrar en Internet desde un hotel de los Estados Unidos, y entonces yo puedo llamarlo en ese momento en que está conectado. Al tener este esquema, el sistema se independiza de la dirección de IP de la persona, e incluso, de la dirección física de la persona. Y como softnet es de las que empiezan por casa, ya está en vías de implementar un sistema de este tipo, que vincula todas las locaciones del país, Córdoba, Rosario y Mendoza, en un futuro cercano, también la de Uruguay. Hablamos de más de 100 personas en Buenos Aires y algunas más en el interior. El orden de la inversión ronda los $30.000 Singapore dollars, incluyendo el hardware y el software que se necesita para vincular todos estos lugares. En un futuro cercano, el proyecto podría complementarse con un gateway que permite la interconexión con la red telefónica, cuyo costo, en las dimensiones requeridas por la empresa, estaría por debajo de los $100.000 Singapore dollars. La gran incógnita es, sin embargo, en qué momento va a explotar la telefonía en Internet. Morazo, de IDC, opina, tenemos que ser conservadores y seguir la evolución de otros mercados. En la Argentina somos bastante conservadores con respecto a la inversión tecnológica, que se siempre teniendo en cuenta lo que se realizó en otros lados, considerando los resultados. Así que esto debe ser visto como un espejo de otros países. Y posiblemente más parecido a Europa que a los Estados Unidos, porque en Europa son más conservadores. De que vamos a telefonía sobre IP no hay dudas. Cuando se va a dar esto, no se sabe. De hecho, la explosión a nivel mundial aún no se dio. Los carriers son conscientes de que el tráfico de voz hasta el año 2000 crecerá apenas el 3%, mientras que el de datos estará en el orden del 30%, y las reglas del mercado indican que, cuando no se resiste vender un servicio, lo ven la competencia. Esto es bien sabido por los carriers. Sergio Casado, Marketing Manager de Nortel en el área de redes de datos para empresas, para Daniel Malayu, Gerent Comercial para América Latina de Motorola en las áreas de messaging y multimedia, entre otras, la telefonía sobre IP en la Argentina comenzará comercialmente dentro de los próximos 3 años, y los primeros en implementarla serán aquellos que tengan servicios de IP en alta velocidad. De acuerdo con otra encuesta de IDC,
afines del 97 existen, por lo menos, tres proveedores de acceso a Internet, IAP, Internet Access Providers, también llamados ISPs, Internet Service Providers, que tienen este servicio en agenda, IMSAT, Prima, Ciudad Internet, Cablevision, TCI2, e Internet Argentina. A esto se suman las distintas pruebas que dano los telcos como los carriers de larga distancia están realizando a nivel local con inversiones significativas. En ese sentido, Sergio Casado, de Nortel, aporta un dato significativo. Los carriers son conscientes de que el tráfico de voz hasta el año 2000 apenas crecerá al 3%, mientras que el de datos estará en el orden del 30%, y las reglas del mercado indican que, cuando no se resiste vender un servicio, lo ven la competencia. Esto es bien sabido por los carriers. IP telefonía en el mundo. Uno de los primeros desarrollos que vieron la luz del día, en marzo de 1997, fue el de la compañía MCI, de los Estados Unidos, un proyecto de $100 millones llamado Vault. Esta nueva arquitectura de red permite interconectar y combinar las redes tradicionales de telefonía con redes de datos. El sistema empaqueta las conversaciones, es decir, las transforma en bloques de información manejables por una red de datos, y las envía vía Internet. MCI está utilizando la tecnología de Vault en sus call centers de atención al usuario. El cliente puede hablar con un agent, a través de su PC, y recibir información de su billing simultáneamente, incluso hasta modificar su perfil de cliente en las bases de datos, utilizando solo la web. Según MCI, el uso de esta tecnología es virtualmente ilimitado. Un particular podría consultar amortizaciones en una página web determinada y, en caso de que necesitara ayuda para completar un formulario de préstamo, pedir la asistencia online de un consultor, que lo atenderá viva voz y usando tan solo la PC. Con todo, no es el único uso que MCI tiene destinado para la tecnología de voz sobre IP, VoIP. Mediante la utilización de un software de ruteo de NetSpeak, la corporación planea encauzar algunos de los límites de larga distancia hacia la Internet. La idea es que, antes de que estos límites sean conectados a la red telefónica, el sistema busca un camino rápido a través de red y que si existe ancho de banda disponible que garantice la calidad de la comunicación, de forma de enviarla por ese vínculo. Según el gurú de la Internet, Vinton Cerf, quien desempeña el cargo de vicepresidente de MCI en el área de ingeniería y arquitectura de Internet, recientemente visita por Buenos Aires, este tipo de utilización empieza a darse en las redes privadas virtuales que crean las corporaciones. Creemos que, a medida que pasa el tiempo y que la Internet pública tenga mayor capacidad y la posibilidad de transportar diferentes tipos de servicios y información, buena parte de la telefonía pública pasará a Internet. Un segundo paso para Vault será el de transmitir datos, video y voz a través del mismo vínculo, mediante gateways digitales, admite Surf. Otras potenciales aplicaciones estratégicas son las de webtoon, la posibilidad de realizar límites vía la World Wide Web, el cliente disca en la web, por un costo bastante inferior al que tendría a través del teléfono tradicional. Esto tiene una ventaja para MCI, la de poder ofrecer su servicio incluso en el territorio de la competencia, les AT&T, entre otras, donde no tiene desarrollada su propia red de telefonía. Por su parte, la australiana Telstra anunció, en agosto, pruebas públicas para comunicar Sydney y Londres mediante un servicio teléfono a teléfono. En ese caso, la red Internet es el vínculo, pero tanto en el origen como en el destino existen gateways, dispositivos de conversión, que se encargan de llevar la información desde la red de telefonía a la Internet, y viceversa. La solución está basada en tecnología Siemens, la plataforma Interexperience, y NetSpeak. Algún tiempo antes de ese lanzamiento, Telstra había introducido un servicio llamado Virtual Second Line, también basado en tecnología VoIP de NetSpeak.
Esta prestación permite los clientes de Telstra que tienen una sola línea telefónica pueden recibir llamadas, aun cuando estuvieran usando esa línea para estar conectados a Internet. La llamada entrante activa el programa webphone, uno de los productos más populares de NetSpeak, y el cliente puede recibirla en su PC. Y la compañía evita perder la oportunidad de cobrar esa comunicación. Los emprendimientos de telefonía sobre redes aplican el punto de la construcción de redes especiales, que les ofrecen tanto a los carriers como a los particulares la oportunidad de alcanzar determinados destinos. Tal es el caso de Access Power, ITXY Global Gateway Group. Este último es un consorcio de carriers y proveedores de servicios sobre Internet. La apuesta no es vana, según la consultora Frost & Sullivan, el tráfico de telefonía sobre IP alcanzó los 6.3 millones de minutos por mes en diciembre de 1997, y se espera una tasa de crecimiento promedio del 151% en los próximos 4 años. Existen un par de ventajas adicionales para aquellos carriers que usan estas redes: eliminación de operadores intermediarios, posibilidad de desarrollar servicios rápidamente y con poca inversión inicial, y costos más bajos para los clientes. De que vamos a telefonía sobre IP no hay dudas. Cuando se va a dar esto, no se sabe. Tejeco, la explosión a nivel mundial aún no se dio. Daniel Morazo, director de ITC Argentina, Access Power, por ejemplo, nació en 1996 como una oferta de servicios de Advanced Communications Company Y, en la actualidad, ofrece toda una gama de productos relacionados con el transporte de comunicaciones PC a teléfono, o teléfono a teléfono, destinados al usuario final. Este tipo de compañías integra la categoría de ITSPs, Internet Telephony Service Providers. Access Power offers comunicaciones telefónicas a las 10 mayores ciudades de los Estados Unidos por 7 centavos el minuto, y planea incluir destinos en Canadá y Sudamérica. ITXC, Internet Telephony Exchange Carrier, en cambio, es una empresa fundada en julio de 1997, que ofrece servicios a compañías telefónicas, resellers, ISPs y ITSPs. Si bien los fondos iniciales para su creación provinieron del gigante de las telecomunicaciones AT&T, Tejeco, su CEO, Tommy Vslin, fue vicepresidente de AT&T WorldNet Service, y de Vocaltech Communications, hoy option fondos de compañías como la misma Vocaltech, Intel, Polaris, Flatiron y Chase Capital, entre otras. Su primer producto fue Exchange, que provee a los carriers de ruteo en legend y autenticación de los límites. En un comunicado de mediados de septiembre, Lucent Technologies y Vocaltech anunciaron las primeras pruebas de interoperabilidad entre gateways de telefonía sobre IP, utilizando la red de ITXC. Esta solución de Lucent y Vocaltech, basada en un estándar de la industria, H323, contribuye a la superación de una de las barreras que retrasan el desarrollo de la telefonía sobre IP, el intercambio en tiempo real de límites entre gateways de distintos fabricantes. Las puertas del futuro están abiertas. ¿Quién es NetSpeak? A mediados de marzo, los medios especializados anunciaban que Motorola invertiría $95 millones en una compañía llamada NetSpeak, aumentando su participación accionaria dentro de la misma a un 34.5%. La movida incluía la expansión de los acuerdos estratégicos a largo plazo que ambas empresas tenían, a fin de incluir y combinar la tecnología de NetSpeak de telefonía sobre IP en los dispositivos inalámbricos de Motorola y un compromiso por parte de Motorola para vender productos de NetSpeak por un valor de $35 millones, en varios años. Por ese entonces, los niños conocedores de este mercado se preguntaron quién era NetSpeak, y inmediatamente recordaron un software de comunicación a través de Internet, el webphone, un programa de que, hasta no hace mucho tiempo, había sido considerado como un juguete más de los tantos que permite la web.
Lo chudo esque la tecnologia de NetSpeak venia abonando diversos proyectos de VoIP, algunos de los cuales comenzan y consolidados hacia mediados de 1997 y principios de 1998. NetSpeak Corporation fue fundada en 1995, A9AYTZ también una compañía llamada ITC, Internet Telephone Company. La oferta pública de sus acciones se produjo en mayo de 1997. El nicho en el que esta empresa se ubicó fue el de las comunicaciones sobre IP, incluyendo videoconferencia y telefonía, y en la relación que las redes de datos iban a tener con las de telefonía tradicional. Tejeco, además de los gateways, dispositivos de interconexión de redes, aplicativos para carriers y programas para usuarios finales y corporativos, NetSpeak tiene dentro de su oferta una serie de soluciones que apuntan al mercado de call centers. En el primer trimestre de 1998, la compañía, que tiene 450.000 clientes y usuarios distribuidos en 150 países, anunció ingresos por $4 millones de dólares, una diferencia de 167% respecto al mismo periodo de 1997. Otra de las firmas que invirtió en NetSpeak fue Bay Networks, que recientemente anunció la disponibilidad de productos de telefonía sobre IP basados en estándares de NetSpeak. Las predicciones del mercado según diversos consultores de nivel internacional, como Frost & Sullivan, IDC y Probe Research. Los pronósticos indican un crecimiento significativo en el mercado de la telefonía sobre Internet. En 1999, las límites telefónicas sobre Internet estarían al alcance de 60 millones de usuarios de PCs. Para el 2001, los ingresos obtenidos por las ventas de gateways alcanzarían los 1.800 millones de dólares. Se calcula que, hacia el 2001, la cantidad de minutos de telefonía sobre IP podría llegar a 12.500 millones. Hacia el 2010, se estima que un 25% de las límites telefónicas en todo el mundo será efectuado sobre redes basadas en IP, protocolo de Internet. Otros datos previstos por IDC, los ingresos de telefonía vía IP, en relación con el total de la telefonía, tanto en los Estados Unidos como en Europa, rondan el 0.1%. Las proyecciones son que, para el 2002, están tocando el 1%. En lo que se refiere a la facturación conjunta de Europa y de los Estados Unidos, se estima que rondará los $95 millones para 1998. La proyección para el 2000 es que está alcanzando los $3.000 millones. ¿Qué tareas se absorben con la telefonía IP? Las proyecciones para los Estados Unidos indican que, en el 2000, la telefonía IP absorberá el 3% de las comunicaciones de larga distancia. En Europa será el 5%. Respecto al tráfico internacional, se prevé que en los Estados Unidos la telefonía sobre IP absorberá el 14% de tráfico internacional, y el 11% en Europa. Según Vinton Cerf, the MCI. A fines del año 2000 habrá 300 millones de usuarios de Internet y existirán 200 millones de computadores de la red. Y hacia el 2005 la red tendrá el mismo tamaño que el sistema telefónico hoy. En el 2007, el 90% del tráfico será de datos. Esto no significa que habrá menos tráfico de voz, sino que el de datos crecerá más rápidamente. Y va a empezar a aparecer una serie de dispositivos nuevos y baratos que utilizarán los protocolos de Internet. Telefonía IP by Cisco Expo COMM98 fue el escenario de una prueba pública de telefonía sobre IP y broadcast de video organizada por Cisco. En el caso de la telefonía sobre IP, el stand sirvió como presentación de los routers 2600, 3620, 3640 y del Access Server 5300, que son los equipos que permiten la interconexión de la red telefónica a la red de IP, pueden incluir un módulo dedicado que realiza las tareas de gateway, y viceversa. Estos equipos digitalizan, comprimen y empaquetan la voz,
Low Q permit Q and un ancho de banda de 10 kbps se puede transporter el equivalent es 64 kbps de una línea telefónica tradicional con buena calidad. También se pudieron realizar comunicaciones vía PCH cualquier teléfono del exterior, mediante el net meeting de Microsoft. Todo el sistema estaba montado sobre una red de frame relay. A fins del año 2000 había 300 millones de usuarios de Internet y existen 200 millones de computadores de la red. Y hacia el 2005, la web tendrá el mismo tamaño que el sistema telefónico hoy. En el 2007, el 90% del tráfico será de datos. Vinton Cerf, vicepresidente de MCI en el área de ingeniería y arquitectura de Internet, y el estándar VoIP, VOZ sobre IP desde hace tiempo, los responsables de comunicaciones de las empresas tienen en mente la posibilidad de utilizar su infraestructura de datos para el transporte del tráfico de voz interno de la empresa. No obstante, es la aparición de nuevos estándares, así como la mejora y abundamiento de las tecnologías de compresión de voz, lo que está provocando finalmente su implantación. Después de haber constatado que desde un PC con elementos multimedia, es posible realizar llamadas telefónicas a través de Internet, podemos pensar que la telefonía en IP es poco más que un juguete, pues la calidad de voz que obtenemos a través de Internet es muy pobre. No obstante, si en nuestra empresa disponemos de una red de datos que tenga un ancho de banda bastante grande, también podemos pensar en la utilización de esta red para el tráfico de voz entre las distintas delegaciones de la empresa. Las ventajas que obtendremos al utilizar nuestra red para transmitir tanto la voz como los datos son evidentes. Ahorro de costes de comunicaciones pues las límites entre las distintas delegaciones de la empresa saldrían gratis. Integración de servicios y unificación de estructura. Realmente la integración de la voz y los datos en una misma red es una idea antigua, pues desde hace tiempo han surgido soluciones de distintos fabricantes que, mediante el uso de multiplexores, permiten utilizar las redes de datos de las empresas, típicamente conexiones punto a punto y frame relay, para la transmisión del tráfico de voz. La falta de estándares, así como el largo plazo de amortización de este tipo de soluciones no ha permitido una amplia implantación de las mismas. Es innegable la implantación definitiva del protocolo IP desde los ámbitos empresariales a los domésticos y la aparición de un estándar, el VoIP, no podía hacerse esperar. La aparición del VoIP junto con el abundamiento de los DSPs, procesador digital de señal, los que son claves en la compresión y descompresión de la voz, son los elementos que han hecho posible el despegue de estas tecnologías. Para esto existen otros factores, tales como la aparición de nuevas aplicaciones o la apuesta definitiva por VoIP de fabricantes como Cisco Systems o Nortel Bay Networks. Por otro lado, los operadores de telefonía están ofreciendo o piensan ofrecer en un futuro cercano, servicios IP de calidad a las empresas. Por lo dicho hasta ahora, vemos que nos podemos encontrar con dos tipos de redes IP, Internet. El estado actual de la red no permite un uso profesional para el tráfico de voz. Red IP pública. Los operadores ofrecen a las empresas la conectividad necesaria para interconectar sus redes de área local en lo que al tráfico IP se refiere. Se puede considerar como algo similar a Internet, pero con una mayor calidad de servicio y con importantes mejoras en seguridad. Hay operadores que incluso ofrecen garantías de bajo retardo y o ancho de banda, lo que los hace muy interesante para el tráfico de voz. Intranet. La red IP implementada por la propia empresa. Suele constar de varias redes LAN, Ethernet conmutada, ATM, etc. que se interconectan mediante redes WAN tipo frame relay ATM, líneas punto a punto, RDSI para el acceso remoto, etc. En es caso la empresa tiene bajo su control prácticamente todos los parámetros de la red, por lo que resulta ideal para su uso en el transporte de la voz.
A finales de 1997 el voy forum del IMTC Holigado en acuerdo que permite la interoperabilidad de los distintos elementos que pueden integrarse en una red VoIP. Debido a la existencia del estándar H323 del ITUT, que cubría la mayor parte de las necesidades para la integración de la voz, se decidió que el H323 fuera la base del VoIP. De este modo, el VoIP debe considerarse como una clarificación del H323, de tal forma que en caso de conflicto, y a fin de evitar divergencias entre los estándares, se decidió que H323 tendría prioridad sobre el VoIP. El VoIP tiene como principal objetivo asegurar la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes, fijando aspectos tales como la supresión de silencios, codificación de la voz y direccionamiento, y estableciendo nuevos elementos para permitir la conectividad con la infraestructura telefónica tradicional. Estos elementos se refieren básicamente a los servicios de directorio y a la transmisión de señalización por tonos multifrecuencia, DTMF. El VoIP H323 comprende su vez una serie de estándares y se apoya en una serie de protocolos que cubren los distintos aspectos de la comunicación, direccionamiento RAS, registration, admission and status. Protocolo de comunicaciones que permite una estación H323 localizar otra estación H323 a través de el gatekeeper. DNS, Domain Name Service. Servicio de resolución de nombres en direcciones IP con el mismo fin que el protocolo RAS pero a través de un servidor DNS señalización, Q931 señalización inicial de la moda H225 control de la moda, señalización, registro y admission, y pactización/sincronización del stream, flujo, de voz H245 protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre de canales para streams de voz compression de voz, requeridos, G711 y G723 optionals, G728, G729, y G722 transmission de voz, UDP. La transmisión se realiza sobre paquetes UDP, pues aunque UDP no ofrece integridad en los datos, el aprovechamiento del ancho de banda es mayor que con TCP. RTP, Real-Time Protocol. Maneja los aspectos relativos a la temporización, marcando los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta entrega de los mismos en recepción. Control de la transmisión, RTCP, Real-Time Control Protocol. Se utiliza principalmente para detectar situaciones de congestión de la red y tomar, en su caso, acciones correctas. Hasta ahora solo hemos visto la posibilidad de utilizar nuestra red IP para conectar las centralitas a la misma, pero el hecho de que VoIP se apoya en un protocolo de nivel 3, como es IP, nos permite una flexibilidad en las configuraciones que en muchos casos está todavía por descubrir. Una idea que parece inmediata es que el papel tradicional de la centralita telefónica quedaría distribuido entre los distintos elementos de la red VoIP. En este escenario, tecnologías como CTI, Computer Telephony Integration, tendrán una implantación mucho más simple. Será el paso del tiempo y la imaginación de las personas involucradas en estos entornos, los que irán definiendo aplicaciones y servicios basados en VoIP. Actualmente podemos partir de una serie de elementos ya disponibles en el mercado y que, según diferentes diseños, nos permitirán construir las aplicaciones VoIP. Estos elementos son, teléfonos IP, adaptadores para PC, hubs telefónicos, gateways, pasarelas RTC/IP, gatekeeper, unidades de audio conferencia múltiple, MCU voz, servicios de directorio. Las funciones de los distintos elementos son fácilmente entendibles a la vista de la figura 2, si bien merece la pena recalcar algunas ideas. El gatekeeper es un elemento opcional en la red, pero cuando está presente, todos los demás elementos que contactan dicha red deben hacer uso de aquel. Su función es la de gestión y control de los recursos de la red,
De manera que no se produzcan situaciones de saturación de la misma. El gateway es un elemento essential en la mayoría de las redes pues su misión es la de enlazar la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI. Podemos considerar el gateway como una caja que por un lado tiene un interface LAN y por el otro dispone de varios de los siguientes interfaces, FXO. Para conexión extensions descentralizadas a la red telefónica básica. FXS. Para conexión enlaces descentralizadas a teléfonos analógicos. E&M para conexión específica a centralitas. BRI. Acceso básico RDSI, 2B plus D, PRI. Acceso primario RDSI, 30B plus D, G703 per gram 704. E&M digital, conexión específica a centralitas a 2 Mbps. Los distintos elementos pueden residir en plataformas físicas separadas, o nos podemos encontrar con varios elementos conviviendo en la misma plataforma. De este modo es bastante habitual encontrar juntos gatekeeper y gateway. También podemos ver en la figura 1 como Cisco ha implementado las funciones de gateway en el router. Un aspecto importante resaltar es el de los retardos en la transmisión de la voz. Hay que tener en cuenta que la voz no es muy tolerante con estos. De hecho, si el retardo introducido por la red está más de 300 milisegundos, resulta casi imposible tener una conversación fluida. Debido a que las redes de área local no están preparadas en principio para este tipo de tráfico, el problema puede parecer grave. Hay que tener en cuenta que los paquetes IP son de longitud variable y el tráfico de datos suele ser ráfagas. Para intentar obviar situaciones en las que la voz se pierde tenemos una ráfaga de datos en la red. Se ha añadido el protocolo RSVP, cuya principal función es tracer los paquetes de datos grandes y dar prioridad a los paquetes de voz cuando hay una congestión en un router. Si bien este protocolo ayudará considerablemente al tráfico multimedia por la red, hay que tener en cuenta que RSVP no garantiza una calidad de servicio como ocurre en redes avanzadas tales como ATM que proporcionan esta forma estándar. Ventajas de la tecnología de voz sobre IP integración sobre su intranet de la voz como un servicio más de su red, tal como otros servicios informáticos. Las redes IP son la red estándar universal para la Internet, intranets y extranets. Estándares efectivos, H323, interoperabilidad de diversos proveedores y uso de las redes de datos existentes independencia de tecnologías de transporte, Capo 2, asegurando la inversión. Menores costos que tecnologías alternativas, voz sobre TDM, ATM, frame relay, no paga SLM ni larga distancia en sus límites sobre IP todo sobre VoIP todo el mundo ya conoce las ventajas potenciales que brinda la voz sobre IP, VoIP, pro como adoptar y desplegar esta nueva alternativa siendo una incógnita para muchos usuarios. A continuación se mencionan algunas cuestiones a tener en cuenta si decide entrar en el mundo de las redes convergentes. El argumento inicial en favor de este nuevo modelo de red se basa en la gran presencia actual de las infraestructuras IP en los entornos corporativos de datos, así como en la suposición de que parte de la capacidad de estas redes está siendo desaprovechada. Dando por sentado este último extremo, pero que nada hay mejor que emplear el ancho de banda inutilizado para soportar el tráfico de voz y fax. De esta manera no solo aumentaría la eficiencia global de la red, sino también las sinergias entre su diseño, despliegue y gestión. Este primer acercamiento al tema viene avalado por las conclusiones de diferentes investigaciones de mercado que coinciden en destacar el enorme potencial de crecimiento de VoIP. De hecho, IDC estima que, solo en Estados Unidos, entre 1997 y el año 2002, los ingresos procedentes de VoIP crecieron a un ritmo anual del 103.4% hasta alcanzar $24.390 millones de dólares al final del periodo. A nivel internacional, la tasa de crecimiento durante los años citados será del 109%,
accumulando un volumen de ingresos de 20.490 millones de dólares en el año 2002. Independientemente de estas previsiones tan optimistas debemos estudiar y analizar esta tecnología para conocer sus ventajas y inconvenientes. La convergencia plantea un serio reto. Las redes de voz y datos son esencialmente diferentes. Las redes de voz y fax, que emplean commutación de circuitos, se caracterizan por, para iniciar la conexión es preciso realizar el establecimiento de la moda. Se reservan recursos de la red durante todo el tiempo que dura la conexión. Se utiliza un ancho de banda fijo, típicamente 64 kbps por canal de voz, que puede ser consumido o no en función del tráfico. Los precios generalmente se basan en el tiempo de uso. Los proveedores están sujetos a las normas del sector y regulados y controlados por las autoridades pertinentes. En nuestro caso, el Ministerio de Fomento y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. El servicio debe ser universal para todo el ámbito estatal. Por el contrario, las redes de datos, basadas en la commutación de paquetes, se identifican por las siguientes características. Para asegurar la entrega de los datos se requiere el direccionamiento por paquetes, sin que sea necesario el establecimiento de la moda. El consumo de los recursos de red se realiza en función de las necesidades, sin que, por lo general, sean reservados siguiendo un criterio de extremo a extremo. Los precios se forman exclusivamente en función de la tensión competitiva de la oferta y la demanda. Los servicios se prestan de acuerdo a los criterios impuestos por la demanda, variando ampliamente en cuanto a cobertura geográfica, velocidad de la tecnología aplicada y condiciones de prestación. Implementar una red convergente supone estudiar las diferencias existentes entre las características de las redes de voz y de datos, comprendiendo los problemas técnicos que implican dichas diferencias sin perder de vista en ningún momento la perspectiva del usuario final. Las diferencias entre la operación de las redes de voz y datos requieren distintos enfoques de gestión. Tradicionalmente, la industria de la telefonía trabaja con unas altas exigencias de fiabilidad, conocidas como los 5 nubes 99,999%. Esto se traduce en unos objetivos de diseño de centrales públicas de commutación que garantizan niveles de calidad del servicio de solo 2 horas cada 40 años de operación. 40 años suponen aproximadamente 350.400 horas. Y 2 horas sin servicio representaría solo un 0,0057 de todo ese tiempo. O lo que es lo mismo, una disponibilidad del 99,94%. Sin embargo, ha demostrado en la Feria Internacional City Expo 99 que la voz a través de su producto Gateway IPVOX tiene una alta calidad. Factores de calidad de servicio, COS. La entrega de señales de voz, video y fax desde un punto a otro no se puede considerar realizada con un éxito total a menos que la calidad de las señales transmitidas satisfaga al receptor. Entre los factores que afectan a la calidad se encuentran los siguientes: requerimientos de ancho de banda, la velocidad de transmisión de la infraestructura de red y su topología física. Funciones de control, incluye la reserva de recursos, provisión y monitorización requeridos para establecer y mantener la conexión multimedia. Latencia o retardo, de la fuente al destino de la señal a través de la red. Jitter, variación en los tiempos de llegada entre los paquetes. Para minimizar este factor los paquetes entrantes han de ser introducidos en un buffer y, desde allí, enviados a intervalos estándar. Pérdida de paquetes, cuando un paquete de video o de voz se pierde en la red es preciso disponer de algún tipo de compensación de la señal en el extremo receptor. Implementación de nuevos estándares. Los estándares vienen a ser el interpreto necesario para diseñar, implementar y gestionar las comunicaciones de voz y datos. En su desarrollo trabajan diferentes entidades reconocidas como organizaciones de estándares internacionales,
entre los que se encuentran en NSI, American National Standards Institute, IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISO, International Organization for Standardization, UIT, Union International de Telecommunications, EIETF, Internet Engineering Task Force. Gracias a un estricto cumplimiento de los estándares internacionales, ITU H323, H245, H225, el gateway IPvoX puede integrarse fácilmente en redes en los que existen gateways H323 de otros fabricantes de manera que se pueden intercambiar límites entre ellos. De igual manera el gateway IPvoX podrá integrarse en una red gestionada por un gatekeeper H323. Interoperabilidad multifabricante. Volvamos al pasado. Recuerda cuando era corriente que una tarjeta Ethernet de un fabricante no comunicara con otra similar de un fabricante distinto? Hoy es problema ya no existe, pero conviene no olvidarlo porque las redes convergentes suponen un nuevo concepto que solo acaba de arrancar. Afortunadamente, la industria, dirigida por el International Multimedia Teleconferencing Consortium, IMTC, está avanzando mucho en esta área crítica. Otros factores significativos. Además de las cuestiones de gestión y referidas más arriba, existen otros factores, algunos fuera del control de los usuarios, que afectan a la migración a las redes convergentes. Por ejemplo, la Comisión Europea ha determinado que, de momento, dadas las características y el estado de desarrollo de VoIP, hay que considerarlo como un servicio desregulado y no sometido a limitaciones normativas. No obstante, la Comisión se ha encargado de dejar bien claro que fuera de cerca los pasos de la telefonía IP por si su posterior evolución exigirá introducir cambios en su regulación. En muy poco tiempo, el interés por la voz sobre IP está yendo más allá de los simples límites gratuitos de voz y fax por Internet para extender su influencia como las comunicaciones de empresa darán servicio a los usuarios finales en el próximo milenio, y a las potenciales economías de escala que promete. Noticias recientes de prensa. Los operadores dijeron de ingresar $400 millones hasta el 2000 por la telefonía IP. La telefonía IP será una seria amenaza para la telefonía tradicional ya que la hará perder 54 millones de pesetas de aquí al año 2000. La telefonía a través de Internet es cada vez más barata y de mayor calidad. De seguir así, muy pronto constituirá una seria amenaza a la telefonía tradicional. Lo que, según las previsiones, hará que los operadores de telecomunicaciones dejen de ingresar unos $400 millones, unos 54 mil de pesetas o 323 de euros, de aquí al año 2000. César L. Solaz. La razón de eso es clara, en Internet todos los límites son locales. Los principales beneficiados de los progresos que está realizando la telefonía IP son las empresas. Cualquier empresa de medio porte que realice límites internacionales o nacionales se enfrenta a factores telefónicos de como mínimo 7 dígitos. Utilizando la telefonía IP, todos los límites pasan a ser locales, ya que solo se paga por la conexión. El proveedor de acceso a Internet, ISP, con el que se tenga contratado el servicio. Es cierto que la telefonía IP necesita de programas específicos, pero algunos, como NetMeeting de Microsoft, son gratuitos, con lo que la inversión para utilizar este nuevo canal de comunicación queda absorbida casi de inmediato por la reducción de los costes. Todas estas facilidades hacen que, según un estudio de la consultora de telecomunicaciones Philips, los grandes operadores europeos podrían dejar de ingresar $400 millones de aquí al año 2000. En concreto, Alemania tendría $175 millones de pérdida, Francia $105 millones y Inglaterra, BT, http://www.bt.com, con 100 millones, serán los más perjudicados por el uso de esta nueva tecnología. No obstante, operadores como AT&T, Deutsche Telekom, British Telecommunications y France Telecom ya han empezado a reaccionar,
Su primer movimiento hasado intenta prohibir las redes de telefonía por Internet. Este primer movimiento está abocado al fracaso, y que a medio y largo plazo es imposible controlar que es cada internada. Teniendo esto muy claro, y siguiendo la máxima de si no puedes vencer tu enemigo, elia con él, estos operadores están empezando a montar sus propias redes. AT&T ha lanzado un programa para ampliar sus propios servicios de telefonía por Internet. La Telefónica finlandesa fue una de las primeras en ofrecer la telefonía IP a sus abonados. Deutsche Telekom ha iniciado una prueba piloto de telefonía IP, que enlazará diversas ciudades de Europa, Estados Unidos y Japón. En su estrategia destaca la adquisición del 21% de Vocaltec, http://www.vocaltec.com, la compañía pionera en telefonía IP y la compra de software, tecnología y licencias, a esta misma compañía, por un valor de 30 millones de dólares. Los estadounidenses AT&T, MCI y Sprint tienen previsto incorporar la telefonía IP, una vez dispongan de sistemas de computación a gran escala capaces de atender 10.000 límites. Como se puede observar la batalla es dura, pero los usuarios serán los más beneficiados. IPvox Serie 400, el último eslabón de la cadena. IPvox Gateway Primavera ampliada su gama con la incorporación de una nueva serie, la 400, que contará con versiones analógicas de baja densidad de puertos, y que cubrirá un hueco muy importante y definitivo para la rápida difusión de la tecnología de voz sobre IPH323, el segmento de la pequeña y mediana empresa. Con un costo que se estima por debajo del medio millón de pesetas, esta versión está destinada a satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas que quieren añadir servicios de voz sobre IP, voz IP, a sus redes. De esta manera, una empresa que instale un gateway en cada una de sus oficinas remotas, podrá eliminar completamente el costo telefónico entre las mismas. Incluso un usuario de una provincia, podrá generar una llamada a un cliente de otra provincia utilizando el gateway remoto situado en su oficina de esta otra provincia. Además, un punto a reseñar, los límites se realizan de teléfono a teléfono, sin necesidad de que los miembros de la organización sufran ningún cambio en sus hábitos de comunicación. Por otro lado, la serie IPvox Gateway 400, viene a complementar a aquellas grandes redes que, aparte de soluciones de alta densidad, también necesitan instalar gateways con un registrado número de puertos en las delegaciones más pequeñas. AR-18 previsto lanza la versión definitiva de la serie IPvox Gateway 400 antes de final del primer cuatrimestre del 99, momento en el que verá completada toda la gama, pudiendo ofrecer versiones desde 4 puertos analógicos hasta 4 accesos primarios o 10 en el mismo chasis. Empresas relacionadas con el estándar VoIP en vías de acceso 3Com Corporation y Siemens Public Communications Networks integran un viaducto de acceso a Internet con el switch digital para producir el primer y único switch multiservicio de la oficina central. La plataforma Total Control de 3Com y el switch digital EWSD de Siemens permiten una nueva generación de funciones delimitadas personalizadas, incluyendo Voice over IP. Demo and Subit 98-3Com Corporation, Nasdaq, Comms, y Siemens Public Communications Networks, Munich, poseen un acuerdo conjunto de desarrollo que combina un sistema de red de voz y datos para producir el primer y único switch multiservicio de la oficina central. Las compañías han integrado la plataforma multiservicio Total Control de 3Com con el sistema digital de switches Class 5 EWSD, electrónicas wall system digital, de Siemens para simplificar el acceso remoto a Internet y permitir la entrega de una nueva generación total en servicios de límites personalizadas, incluyendo Voice over IP, VoIP. Este acuerdo conjunto de desarrollo entre dos compañías las ubica en la vanguardia de la convergencia de redes. También vi el otro anuncio de 3Com Siemens de hoy,
que apunta a encontrar las necesidades de los clientes de emprendimientos. Siemens Y3Com presentan soluciones apelables para vos y datos. La implementación de la vía de acceso a Internet de todo control en el sistema EWSD permite los servicios de límites personalizados que pueden facilitar en gran manera el uso de Internet y el teléfono. Al mismo tiempo, los operadores de redes telefónicas pueden ofrecer un acceso eficaz a Internet a través de las redes existentes, reduciendo de este modo la inversión en nueva infraestructura. Algunos de los nuevos servicios potenciales son, acceso mejorado a Voice over IP, es servicio que ofrece el suscriptor la opción de completar una llamada telefónica a través de la red convencional telefónica, o de manera opcional, para completar la llamada a través de una red de protocolo de Internet, IP. La vía de acceso integrada IP para comunicaciones telefónicas les suministra al usuario un acceso amigable a este servicio. El acceso mediante el descargo y los cargos de medición se administran dentro del switch EWSD multiservicio. Llamada en espera de Internet, mientras un suscriptor está navegando por Internet, el servicio de llamada en espera de Internet alerta al usuario de que hay límites entrants por medio de una ventana en la pantalla. Hasta ahora, la persona que recibe la llamada no tiene manera de reconocer y aceptar los límites entrants. La línea de teléfono estaría constantemente ocupada mientras el usuario está conectado a una sesión de Internet. Este nuevo servicio le permite al receptor decidir si acepta o no la llamada o si continúa con la sesión de Internet y tal vez, llama más tarde. Realización de la llamada, este servicio es como el servicio de llamada en espera de Internet, excepto que la sesión de Internet no necesita interrumpirse para aceptar la llamada. Utilizando la capacidad de Voice over IP del switch integrado EWSD multiservicio, el receptor puede hablar desde la PC y continuar, de este modo, con la sesión de Internet ininterrumpida mientras acepta límites telefónicos entrantes. Señal de espera de email. El servicio de señal de espera de email le informa al suscriptor que ha recibido un mensaje de email utilizando el mismo método que usa el sistema de mensajes de voz basados en la red. Esta información se recibe en el teléfono del suscriptor, sin la necesidad de encender la PC. La información de espera de un mensaje se señala a través del panel de visualización del teléfono, un LED. O un tono de descarga especial entrecortado similar a un correo de voz. Entrada controlada por el suscriptor, utilizando la tecnología basada en la web, los suscriptores pueden por sí mismos configurar estos servicios de límites personalizados para sus líneas telefónicas con la ayuda de una interfaz gráfica fácil para el usuario en sus PCs. También pueden obtener una visualización online de los gastos actuales de servicios, que en consecuencia, puede reducir en un 40% estimado los costos de aprovisionamiento al cliente de los proveedores telco. El esfuerzo conjunto entre Siemens Y3Com lleva la industria a la futura frontera de las comunicaciones y de manera eficaz, la red de switches de circuitos con la red de comunicaciones de datos para integrar nuevos servicios, de Ross Manier, Vice President Senior, 3Com Carrier Systems. La combinación de los switches EWSD de Siemens y la tecnología total control de 3Com suministra a los proveedores de servicios telco la capacidad de desplegar sistemas modulares, de alta densidad, escalables en sus redes y inigualables por ninguna otra oferta del mercado. En enero de 1999, 3Com lanzó con éxito las capacidades de VoIP, construido en part sobre la base del servidor de Microsoft de Windows NT, en la plataforma Total Control Multiservicio, un sistema avanzado basado en DSP considerado por las firmas de investigación de industrias como el sistema de acceso remoto líder en el mundo de los mercados. Cambiando la definición de acceso remoto, la plataforma Total Control Multiservicio de 3Com es un sistema de última generación, totalmente modular, con acceso tipo portador basado en la tecnología Pro DSP de 3Com que puede integrar servicios de valor tales como voz, fax, video,
Sistema de red privada virtual y sus contenidos todo en un sistema simple con un software que se puede actualizar. Más de 3 millones de puertos total control se han desarrollado hasta la fecha. Además, 300 proveedores, que ofrecen servicios a más de 150 millones de suscriptores en 100 países, utilizan el sistema A9AYTZ de Siemens, convirtiéndolo en el switch digital líder en el mundo y confirmando la larga tradición de Siemens como el primer proveedor de soluciones para los sistemas con infraestructuras de telecomunicaciones. La integración de la tecnología Total Control al Switch Class 5 de la Oficina Central de Siemens suministra una oportunidad estratégica para los servicios de acceso remoto tipo portador, Voice over IP y un host para otros servicios adicionales de Internet, de Johann Zuckenbinder, President de Switching Networks Business Unit de Siemens Public Communications Networks Group. Cada switch EWSD de Siemens instalado se puede actualizar fácilmente para convertirlo en un switch multi-servicio, ofreciendo reducciones en los costos para telcos que entregan servicios de acceso a Internet. Esta iniciativa confirma el rol de Windows NT como una plataforma estándar para los servicios de red comerciales en la convergencia emergente de redes de voz, video y datos, de Cameron Marvold, Vice President, Internet Customer Unit, Microsoft. Microsoft está ansiosa por ver a 3.y Siemens utilizar el servidor de Windows NT para desarrollar los servicios de última generación dentro de la red pública. Cisco optimiza línea de productos de acceso de múltiples servicios San Jose de California, abril de 1999. Cisco Systems anunció la introducción de mejoras en software y hardware para su línea de productos de acceso de múltiples servicios. Esta línea permite a los proveedores de servicio y a los clientes corporativos desarrollar infraestructuras de red a gran escala y de voz basadas en paquetes, o una fracción del precio de tecnologías tradicionales. Con las nuevas funciones incorporadas, los clientes pueden aprovechar la integración de voz, video y datos sobre sus redes. En software, las nuevas características ofrecen voz sobre frame relevo en los routers de acceso de múltiples servicios Cisco 2600, Cisco 3600, Cisco 7200 y en los concentradores de acceso de múltiples servicios Cisco MC permiten al usuario ofrecer voz suicidada y evitar los PBXs a través de múltiples circuitos permanentes virtuales, con base en el número telefónico marcado. Adicionalmente, aportan a los clientes una red de voz sobre IP VoIP confiable y escalable con posibilidad de integrar con facilidad locaciones internacionales. Los interfaces soportan VoIP o VoIP, haciendo posible las conexiones a los PBXs, Private Branch Exchanges, con interfaces base rate, BRI, así como con los tradicionales interfaces de telefonía. Arquitectura de voz como el marco de voz con el software integrador Cisco iOS ofrece la integración completa y sin fisuras de voz, video y datos. Permite a los clientes corporativos y a los proveedores de servicio manager grandes redes y servicios basados en VoIP o VoIP. Por ejemplo, el marco de voz común de Cisco basado sobre la arquitectura Open Packet Telephony de Cisco, ofrece escalabilidad y interoperabilidad de voz sobre servicios de paquetes desde routers de múltiples servicios de baja densidad VoIP hasta gateways VoIP de tipo carrier. Adicionalmente, los routers de acceso de múltiples servicios de Cisco, en combinación con su H323 Gatekeeper, permite a los clientes construir redes muy grandes de VoIP. A los proveedores de servicio, las nuevas características incluyen el Integrated Voice Response, IVR, características de seguridad triple para autenticación de usuarios y historiales detallados sobre las límites realizadas. Los routers de acceso de múltiples servicios como los de la serie Cisco 2600 y 3600, trabajan con el gateway Cisco 5300 VoIP, haciendo que sea una solución ideal para el proveedor de servicios que es lanzando servicios administrados de VoIP. Equipos multimedia y multiprotocolo. El objetivo de Motorola Ing es minimizar los costos de comunicaciones, un aspecto cada vez más crítico.
esta reduciendo costes se puede conseguir por dos caminos, por un lado, con equipos flexibles, capaces y adapters a distintos entornos LAN, Ethernet, Token Ring, SDLC, WAN, X25, FR, PPP. Y por otro, con equipos con capacidad de tráfico multimedia, voz y video, a fin de sacar el máximo rendimiento de las líneas de comunicaciones. Los equipos de Motorola ing son a la vez router y conmutador y pueden comunicarse utilizando redes WAN, públicas o privadas, de líneas punto a punto, RDSI, X25, frame relay o IP. Además, dependiendo del modelo, los routers de Motorola tienen interfaces Ethernet, Token Ring, Serial y RDSI. Este amplio abanico de interfaces, junto con más funcionalidades de routing disponibles, RIP, OSPF, NAT, permiten procesar distintos tipos de tráfico con un único equipo. Por otro lado, Motorola ing es pionera en la implementación de tráfico multimedia sobre redes de datos. Ello nos permite poder ofrecer la posibilidad de aumentar el rendimiento de los enlaces de datos mediante la multiplicación de datos, voz y video vigilancia, con el consecuente ahorro de costes que ello implica. En ese campo Motorola ing es el único fabricante del mundo capaz de ofrecer soluciones para voz sobre frame relay y voz sobre IP con el mismo equipo. Motorola ing presenta VOFR unregistered trademark, voz sobre frame relay, y VoIP, voz sobre IP, utilizando la misma plataforma hardware Motorola ing fue pionera en 1.995 al integrar la transmisión de voz en redes WAN frame relay. Aprovechando esa experiencia, única en el mercado, Motorola ing lanza ahora VoIP, voz sobre IP, utilizando los mismos equipos, empleando tanto protocolos propietarios, SO-TCP, como protocolos estándar, H323. Los equipos de Motorola ing ofrecen una calidad excelente en transmisión de voz, tanto analógica, FXS, FXO, ENM, como digital, TL, E1, sobre líneas frame relay y IP. Hoy en día Motorola ing es el único fabricante del mundo que ofrece soluciones de voz sobre redes frame relay y voz sobre redes IP con el mismo equipo, incluso de manera simultánea. Este hecho permite a los equipos de Motorola ing funcionar de forma simultánea como VoIP gateway y router voz datos sobre frame relay. La voz sobre Internet. La voz sobre Internet será, dentro de muy poco tiempo, popular entre los usuarios a causa de su bajo cost, al menos por ahora. Necesitar una estructura simple de comunicaciones y por la posibilidad de ofrecer servicios de valor añadido como pueden ser los buzones de voz y la mensajería vocal, aunque difícilmente ofrecerá una calidad tan buena como la que ofrece la red telefónica clásica y una sencillez de uso que hace que cualquier usuario, sin necesidad de formación alguna, sepa utilizarla. La telefonía sobre Internet o voz sobre IP, VoIP, es más económica que la convencional porque el sistema de encaminamiento y conmutación es más eficiente el de las grandes centrales telefónicas, que necesitan un circuito por cada conversación, mientras que en IP la información se trocea en paquetes y se pueden enviar varias conversaciones multiplicadas sobre un único circuito físico. La VoIP leva camino de ser un fenómeno tan importante como lo está siendo el de la telefonía móvil, y de hecho, según algunos estudios de mercado se espera que haya entre 5 y 6 millones de usuarios de telefonía sobre Internet para el año 2001, una cifra relativamente pequeña si la comparamos con el total de usuarios de la red, que se muestra en la figura comparándola con el de usuarios de telefonía móvil, que sigue una tendencia creciente. Los pronósticos más optimistas aseguran que de aquí a 3 años el transporte de voz utilizando el protocolo IP habrá penetrado dado que ya serán numerosos los operadores que lo ofrezcan a sus clientes y casi un cuarto del tráfico internacional se hará utilizando este medio. Voz sobre la red. Para establecer una comunicación de voz utilizando la red Internet,
Lo primero que se necesita es establecer la conexión entre los dos terminales de los usuarios, equipados con el mismo software o compatible, que desean comunicarse, es decir establecer una sesión IP. A partir de ahí, se digitaliza la voz, se comprime para que ocupe menos ancho de banda, y se transmite a través de la red como si fuese un flujo de datos. La comunicación puede ser multimedia y transfers figuros over un video mientras se conversa. El atractivo que representa esta solución reside en que en este caso las tarifas que aplican son las propias de Internet, es decir siempre tarifa local en ambos extremos y en muchos casos tarifa plana, en lugar de las telefónicas, que dependen de la distancia y del tiempo de conexión. El usuario admite la peor calidad de la comunicación, que se ve compensada por el ahorro económico que option. Existen otras dos modalidades que se dan en el caso de establecer la comunicación entre un teléfono y un PC o bien entre dos teléfonos, utilizando la red Internet. En el primer caso es necesario disponer de un gateway con conexión por un lado Internet y por otro la RTC, que digitaliza la voz si es que ya no lo está, la comprime y empaqueta y realiza la traslación entre direcciones IP y números de la RTC, realizando el proceso simultáneamente en ambos sentidos. En el caso de llamadas entre teléfonos a través de Internet, el proceso es parecido, utilizando dos gateways, uno en cada extremo, siendo varias las compañías que ofrecen estos servicios aprovechando la ventaja económica que supone encaminar los límites normales de voz a través de la red. Los estándares para la comunicación telefónica sobre Internet, utilizando terminales aislados o conectados a una PBX, están ya definidos por el ITUT en el documento H323 y varios fabricantes, entre ellos Intel y Microsoft, están ya trabajando para desarrollar software con este propósito. Elevar la voz sobre Internet se consigue utilizando técnicas de compresión muy potentes que permiten pasarla sobre un ancho de banda muy pequeño y un software de codificación, junto con el protocolo IP propio de Internet. En el PC del usuario se necesita una tarjeta de sonido duplex, micrófono y altavoces, junto con uno de los paquetes comerciales basados en el estándar mencionado. Por ahora, los proveedores de voz sobre IP no necesitan ninguna licencia para ofrecer el servicio, al menos en Europa, ya que la Comisión Europea no considera este servicio como telefonía básica, al no cumplir los cuatro requisitos básicos siguientes: ser objeto de una oferta comercial independiente, ser accesibles a todo el público, permitir la comunicación con cualquier otro usuario, implicar el transporte de voz en tiempo real, con una mínima calidad de servicio. El operador de telefonía con el servicio VoIP puede ofrecer tarifas planas y empaquetar los servicios de voz, datos y multimedia según los perfiles de los grupos de clientes, lo que le dota de una ventaja competitiva frente a terceros que no cuentan con ese servicio en su cartera de productos. Por ejemplo, Telefónica con Info vía Plus estará en disposición de ofrecerlo a partir del año próximo, garantizando su calidad siempre que no se salga de los límites de esta red. Fuera de ella y entrando en Internet, todo dependerá de las rutas por la que discurre el tráfico. Una línea para dos comunicaciones desde el lugar de trabajo y desde casa. El acceso a Internet se hace a través de los dos hilos que nos conecta con la central telefónica local, usando la RTC o la RDSI y un modem adaptador de terminal. Si es por RTC solo se dispone de una línea y es obvio que cuando estemos conectados con la red no podemos recibir o hacer llamadas telefónicas. Mientras que la duración media admitida para una llamada telefónica es de unos 3 minutos, en el acceso a Internet el usuario suele estar conectado del orden de 20 a 30 minutos, lo que implica que durante este tiempo nadie puede hacer uso de la línea telefónica con los inconvenientes que ello conlleva.
para buscar una solución a es problema algunos fabricantes han desarrollado un sistema que convierte los límites de voz en un flujo de datos IP que puede ser remitido directamente a los usuarios a los que van dirigidos. El funcionamiento es como sigue: cuando una llamada entrante se recibe en la central telefónica, la red es capaz de detectar si la línea de destino se encuentra ocupada en una sesión internet y en ese caso inmediatamente la enruta a un servidor especializado que la digitaliza y la convierte en una trama de datos. Convierte el número telefónico a la dirección internet de destino y inmediatamente envía un mensaje que se representa en un icono en la pantalla del terminal indicando que hay una llamada en espera, pidiendo su estación. Para los límites lentos se realiza el proceso inverso. Si el usuario dispone del ancho de banda mínimo requerido, puede hablar y mantener la sesión internet al mismo tiempo, despreocupándose del tiempo que emplea navegando por internet, teniendo la tranquilidad de que no va a perder ninguna llamada. De esta forma, se genera negocio extra para el operador de la red y el proveedor del servicio internet, ISP. El mercado de servicios de telefonía sobre IP, es tan solo el comienzo. Cuántas diferencias pueden observarse en 2 años. A fines de 1996, la telefonía sobre IP era considerada una especie de radio de aficionados en Internet, una aplicación para un pequeño grupo de amateurs que poseían estaciones de trabajo con PC ataviadas con configuraciones elaboradas de parlantes, micrófonos y shareware de voz sobre IP, VoIP. La calidad era terrible, no existen normas, y para poder hablar con alguien era necesario llamar primero por teléfono de la manera tradicional para averiguar si estaban conectados. Las primeras barreras a pesar de que es una proliferó el software nuevo de VoIP para clientes, la falta de normas y la necesidad de utilizar una tosca PC como dispositivo de usuario final desalentan los primeros posibles seguidores que esperaban calidad y eficiencia así como originalidad. La tecnología de VoIP para el mercado empresarial era prácticamente inexistente y los primeros gateways, dispositivos de acceso que pasan los límites hacia desde Internet y otras redes IP, que permiten utilizar teléfonos convencionales, estaban muy lejos de la clase carrier. Pero no cabe duda de que las cosas han cambiado. Varios años de investigación y desarrollo intensos en todas las áreas de las industrias de las redes y las telecomunicaciones dieron lugar a un mercado en el que las grandes empresas telefónicas tradicionales no solo reconocen que la telefonía sobre IP es viable sino que también la están adoptando. Hoy en día, la telefonía sobre IP no constituye una mera fuente potencial de ingresos para los proveedores de servicios de todas las formas y tamaños. Los analistas y los actores industriales la consideran cada vez más el nuevo paradigma de las comunicaciones de voz y datos del próximo siglo. El mercado decide el guru de la telefonía sobre IP, Jeff Pulver, que produce la conferencia Voice on the Net, voz a través de la red. Y el boletín informativo Pulver Report, espera que las cosas remonten vuelo en 1999, año al que denominó el año de la aplicación. Ahora que se logran normas de interoperabilidad y que existen gateways de clase carrier disponibles, los proveedores de equipos y servicios por igual pueden concentrarse en desarrollar las aplicaciones de valor agregado que se necesitan para elevar la demanda de la telefonía sobre IP más allá de su uso inicial como una alternativa de bajo costo ante los servicios tradicionales de larga distancia. Probe Research, que estimó que el mercado de los servicios de telefonía sobre IP supera los $7.000 millones para el año 2005, espera que el despliegue y la disponibilidad general de dichas aplicaciones y funciones impulsen un crecimiento rápido en los próximos años, a medida que se logra una paridad de funciones con el servicio de telefonía tradicional en el año 2000 y se generalizan nuevas aplicaciones habilitadas en IP en el 2001.
International Data Corporation es más optimista en sus proyecciones para los servicios de telefonía sobre IP al predecir un mercado mundial de $8.500 millones en el año 2.000, alcanzando la cifra de $24.000 millones en el 2.002. Telefonía sobre IP, como cambiar la cara y las telecomunicaciones frente al constante cambio de las telecomunicaciones. La telefonía sobre IP es excepcionalmente prometedora. Ante un mercado global cada vez más competitivo, las compañías telefónicas ya existentes, los proveedores de servicios de Internet, ISPs, las operadoras locales competitivas emergentes, CLECs, y los PTTs, autoridades de correo, teléfonos y telégrafos, buscan, en forma constante, maneras de aumentar sus ofertas de servicios. La telefonía sobre IP ha captado la atención de dichos proveedores de servicios en todo el mundo, ofreciendo una amplia gama de servicios nuevos y reduciendo al mismo tiempo sus costos de infraestructura. La voz sobre IP, Voice over IP VoIP, está cambiando el paradigma de acceso a la información, fusionando voz, datos, facsimile y funciones multimedia en una sola infraestructura de acceso convergente. Mediante la telefonía sobre IP, los proveedores de servicios pueden ofrecer servicios de voz básicos y ampliados a través de Internet, incluyendo la llamada en espera en Internet, el comercio en la web por telefonía ampliada y comunicaciones interactivas de multimedia. Estos servicios se integran de manera ininterrumpida en las redes conmutadas existentes, PSTN, a fin de permitir que se originen o terminen llamadas en teléfonos tradicionales según sea necesario. Dado que IP es una norma abierta, VoIP le brinda a los proveedores de servicios flexibilidad para personalizar sus servicios existentes y implementar nuevos servicios con más rapidez y eficiencia en función de los costos que antes, incluso en áreas remotas dentro de su región. Como funciona la voz sobre IP. La voz sobre IP convierte las señales de voz estándar en paquetes de datos comprimidos que son transportados a través de redes de datos en lugar de líneas telefónicas tradicionales. La evolución de la transmisión conmutada por circuitos a la transmisión basada en paquetes toma el tráfico de la red pública telefónica y lo coloca en redes IP bien aprovisionadas. Las señales de voz se encapsulan en paquetes IP que pueden transportarse como IP nativo o como IP por Ethernet, frame relay, ATM o sonatoy. Las arquitecturas interoperables de voz sobre IP se basan en la especificación H323v2. La especificación H323 define gateways, interfaces de telefonía con la red, y gatekeepers, componentes de commutación interoficina, y sugerir la manera de establecer, enrotar y terminar llamadas telefónicas a través de Internet. En la actualidad, se están proponiendo otras especificaciones en los consorcios industriales tales como SAP, SGCP y IPDC, los que ofrecen ampliaciones en lo que respecta al control de límites y serialización dentro de arquitecturas de voz sobre IP. La promesa de la voz sobre IP, mejorar la calidad del sonido. Existen opiniones encontradas acerca de la calidad de los límites de voz que se realizan por la Internet pública. Vale la pena destacar que los carriers utilizaron particiones de backbones de IP bien diseñadas para transportar el tráfico de voz sobre IP, simplemente debido a que la Internet pública tiene patrones de tráfico impredecibles y no fue desarrollada para manejar el tráfico de la telefonía de clase carrier. La demora y la pérdida de paquetes durante los periodos de alto nivel de tráfico en la Internet pública degrada la calidad del tráfico altamente sensible a las demoras como ocurre en el caso de la voz en tiempo real. La performance de la voz en las intranets públicas puede mejorarse de manera notoria mediante el uso de algoritmos tales como la corrección de errores en retorno y la protección de paquetes. En la actualidad, se están tratando estos temas y que pensar que la voz sobre IP podrá proveer una calidad de voz con una fidelidad significativamente superior a la que existe hoy en día.
El profe que se le continuación muestra como lograrlo. Las redes analógicas conmutadas por circuitos están limitadas por el legado de la red multiplex por división de tiempo subyacente, que se basa en 8.000 muestras de voz, o 4 kHz, por segundo. Para ponerlo en perspectiva, la voz humana genera hasta 10 kHz segundo y el oído humano puede detectar sonidos de hasta 20.000 kHz segundo. Dado que la telefonía sobre IP no está limitada a la multiplexing por división de tiempo, tanto las empresas como los consumidores por igual podrán, en poco tiempo, beneficiarse por una calidad de sonido notablemente superior. Servicios profesionales de voz sobre IPTE3 para el despliegue y la administración de redes además de ofrecer equipos de voz sobre IP para la telefonía basada en IP. 3 puede asistir a los proveedores de servicios con otras funciones para ayudarlos a acelerar el despliegue y administrar su red. Como aumenta la eficiencia en el despliegue el servicio de integración de sistemas de 3 ayuda a reducir el tiempo y el costo de la provisión de nuevos servicios mediante la disposición, la instalación y la prueba del equipo en gabinetes o racks de reels antes de descargarlo. Al comprar equipo preinstalado en gabinetes se reduce el tiempo de instalación y configuración del equipo in situ. Para las instalaciones se necesita menos personal, lo cual se traduce en un uso más eficiente de los recursos de despliegue. Los POPs de la red pasan a ser, en esencia, plug and play. Gestión de servicios de calidad de Internet. Los proveedores de telefonía por Internet necesitan un medio para determinar la calidad de los límites. El equipo Total Control IP Telephony Gateway puede conectarse tanto a redes privadas como a Internet, lo cual hace difícil aislar los problemas. Para proveer un nivel de servicio uniforme será necesario contar con medidas proactivas para monitorear y corregir los problemas de la red. Para ello, 3 ofrecerá un servicio de monitoreo de la red de telefonía por Internet a fin de ayudar a aislar y solucionar problemas específicos de la calidad del servicio de telefonía por Internet. La solución de telefonía sobre IPTE3 el sistema de telefonía sobre IP de clase carrier de 3 se basa en una arquitectura abierta de 3 niveles de gateways, gatekeepers y servidores de backend interconectados mediante protocolos abiertos basados en normas. La arquitectura modular de 3 presenta APIs estándar en cada nivel a fin de brindar a los carriers flexibilidad para personalizar el sistema, facilitando la diferenciación de servicios y la integración de las mayores aplicaciones de oficina back-to-back de su clase. El sistema modular leve en modo basado en normas sobre la telefonía sobre IP de teléfono a teléfono y de PC a teléfono en redes conmutadas por paquetes. Sobre la base de la plataforma de acceso Total Control Multi-Service Access Platform de 3 el sistema de VoIP de clase carrier está basado en normas y acepta protocolos internacionales entre los que se incluyen las especificaciones ITUT 120YH323V2. Además, el sistema utiliza la codificación de voz G711, G723.1 y G729 para garantizar la compatibilidad con los sistemas de telefonía mundiales. Esta célula representa el próximo paso lógico para una plataforma diseñada para servicios múltiples. Además de la voz, la plataforma también brindará un soporte extensivo a los servicios de fax y video. Gateway de voz sobre IP. Los gateways de VoIP proveen un acceso ininterrumpido a la red IP. Los límites de voz se digitalizan, codifican, comprimen y pactizan en un gateway de origen y luego, se descomprimen, decodifican y rearman en el gateway de destino. Los gateways se interconectan con la PSTN según corresponda a fin de asegurar que la solución se ubicua. El procesamiento que realiza el gateway de la cadena de audio que atraviesa una red IP es transparente para los usuarios. Desde el punto de vista de la persona que llama, la experiencia es muy parecida a utilizar una tarjeta de llamada telefónica. La persona que realiza la llamada ingresa a un gateway por medio de un teléfono convencional buscando un número de acceso.
Una vez que fue autenticada, la persona disca el número de sitio y o los tonos de llamada habituales hasta que alguien responde al otro lado. Tono quien llama como quien responde se sienten como en una llamada telefónica típica. Gatekeeper de voz sobre IP. Los gateways se conectan con los gatekeepers de VoIP mediante enlaces estándar H323v2, utilizando el protocolo RASH225. Los gatekeepers actúan como controladores del sistema y cumplen con el segundo nivel de funciones esenciales en el sistema de VoIP de clase carrier, es decir, autenticación, enrutamiento del servidor de directorios, contabilidad de límites y determinación de tarifas. Los gatekeepers utilizan la interfaz estándar de la industria o DBC32, Open Database Connectivity, conectividad abierta de bases de datos, para acceder a los servidores de backend en el centro de cómputos del carrier y así autenticar a las personas que llaman como abonados válidos el servicio, optimizar la selección del gateway de destino y sus alternativas. Hacer un seguimiento y una actualización de los registros de límites y la información de facturación, y guardar detalles del plan de facturación de la persona que efectúa la llamada. Servidores de backend. El tercer nivel de la arquitectura de VoIP de clase carrier D3Com corresponde a la serie de aplicaciones de backoffice que constituyen el corazón del sistema operativo de un proveedor de servicios. Las bases de datos inteligentes y redundantes almacenan información crítica que intercambian con los gatekeepers durante las fases de inicio y terminación de los límites. En el entorno de una oficina central, resulta vital preservar la integridad de los datos de las bases de datos de backend. La solución D3Com ofrece un enfoque único que garantiza la resistencia de los servidores de backend y la seguridad de sus bases de datos. Los servidores SQL de Microsoft están integrados dentro de la arquitectura del sistema de backend y administran las bases de datos SQL para las funciones de autenticación, mapeo de directorios, contabilidad y determinación de tarifas. Este nivel de la arquitectura fue optimizado a fin de responder a las necesidades exclusivas de seguridad y disponibilidad de los proveedores de servicios. Para implementaciones a menor escala, el sistema ofrece flexibilidad para consolidar las bases de datos en un solo servidor robusto o en la plataforma de un gatekeeper. Otras soluciones de VoIP de E3Com. Es nuevo sistema se expande sobre la estrategia de convergencia de 3Com para segmentos de mercado clave. 3Com también ofrece soluciones de VoIP para empresas que permiten que los usuarios actuales de routers agreguen voces su infraestructura empresarial de área amplia ya existente. Los sistemas para empresas también se basan en normas y forman parte de las soluciones end-to-end de la compañía. Boletín informativo VOZ sobre IP. El form de voz sobre IP, VoIP, busca establecer la interoperabilidad de lineamientos para los servicios de transmisión de telefonía sobre Internet y redes de datos IP. La interoperabilidad consiste en definir los criterios de un modelo abierto que permita a los fabricantes poder establecer comunicación de servicios de voz sobre IP en Internet sin importar la marca del equipo. Que existen fabricantes tecnológicos que emplean técnicas propietarias de codificación de voz, supresión de silencios, manejo de límites, direccionamiento y planes de marcación, etc. Los fabricantes de equipos saben del tremendo crecimiento que la telefonía tendrá en Internet y que los obligará a ofrecer una interoperabilidad completa de productos con estándares abiertos. Por lo que el form de voz sobre IP tiene como objetivo el crear los lineamientos, modelos de referencia y la implementación de la interoperabilidad de los límites, que incluyen el software para telefonía en Internet y el gateway para la comunicación de la telefonía con redes públicas. Para ello un grupo de fabricantes fundaron en mayo de 1996 la IMTC, International Multimedia Teleconferencing Consortium. Actualmente el form de voz sobre IP y IMTC trabajan conjuntamente con un mismo objetivo común, establecer los estándares abiertos que satisfagan los requerimientos en tiempo real y alta calidad de servicio, COS,
para la telefonia sobre internet y redes privadas de IP. El forum de voz sobre IP y IMTC han establecido el estándar H323 basado sobre ITU, International Telecommunications Union, que define los protocolos para la transmisión de video, voz y datos sobre redes IP. Alta calidad en la compresión de voz 8 kbps. Y 16 kbps. Para audio compression. Cancelado de eco y suppresión de silencio integrados. Voice switching para el ruteo de límites en la red. Plan de marcación flexible. Hoy en día hay fabricantes de equipos de voz sobre IP que ofrecen las siguientes alternativas de solución: un sistema que consta de tres componentes, hardware que conecta al teléfono a la PC, software que convierte la voz en paquetes de IP y un gateway encargado de enviar los paquetes de voz sobre IP a través de las redes públicas. Un sistema que conecta directamente al PBX a la red IP. Esto se realiza por medio de un gateway de voz sobre IP contenido en una tarjeta que puede ser colocada en un equipo o PC. Estas tarjetas pueden soportar una o dos límites simultáneas FXS, FXOOENM, o bien soportar 24 límites simultáneas sobre una tarjeta T1 o 30 límites sobre una tarjeta E1. Para las soluciones de redes privadas en las que se requiere tener beneficios en el costo de la red para el transporte de tráfico de voz y datos sobre enlaces de 64 kbps, la tecnología de voz sobre IP es la alternativa viable de solución ya que ofrece compresión de voz a 1608 kbps. 16 kbps. Representa muy buena calidad y 8 kbps. Representa aceptable calidad, que permitirá explotar el ancho de banda para el transporte de voz y datos. Además, con la supresión de silencios, la voz sobre IP ofrece aprovechar más el ancho de banda al eliminar todos los paquetes vasos originados durante la llamada telefónica. Motorola, líder en el mercado de equipos de acceso de frame relay, anuncia su estrategia de voz sobre IP para 1998. Que consiste en ofrecer la existente plataforma de hardware de sus FRADs, gabinetes, interfaces y puertos. Para esta aplicación, los que son, Vanguard 320/6430/6450 para el manejo de canales de voz FXOOFXS en tarjeta daughter card. Prouder 6560/6520 para el manejo de canales de voz FXO, FXS, ENM. T1YE1, la conexión hacia PBX con soporte señalización CASY canal Coleman. Soporte fax grupo 3 en 9600 kbps. Para la aplicación de voz sobre IP, los equipos Motorola encapsularon la voz en tramas de IP para ser transmitidas hacia el puerto de la tarjeta Ethernet en la cual se encargará del ruteo de los paquetes hacia la red IP. Como se muestra en el siguiente diagrama, la solución de voz sobre IP de Motorola soportará las siguientes facilidades: alta calidad en la compresión de voz 8 kbps y 16 kbps. Para audio compression. Cancelado de eco y suppresión de silencio integrados. Voice switching para el ruteo de límites en la red. Plan de marcación flexible. Conclusions. Podemos resumir diciendo que VoIP es una tecnología que tiene todos los elementos para su rápido desarrollo. Como muestra podemos ver que compañías como Cisco, la han incorporado a su catálogo de productos. Los teléfonos IP están ya disponibles y los principales operadores mundiales, así como Telefónica, están promoviendo activamente el servicio IP a las empresas, ofreciendo calidad de voz a través del mismo. Por otro lado, tenemos ya un estándar que nos garantiza interoperabilidad entre los distintos fabricantes. La conclusión es lógica: hay que estudiar cómo podemos implantar VoIP en nuestra empresa. Bibliografía periódico Computer World Venezuela A9AYTZ3559, número 11, pags, 10 to 12. Thank you for taking your time to listen to me. I hope you enjoyed learning about Crecimiento y fuerte implantacin as much as I did. Kindly remember that you can get a custom, plagiarism-free essay at Owl Essays for as little as $10. The link is in the description. See you next time.